Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Sphere Insights. এইটো ভিডিঅ'ত strength of materials-ৰ 50 নম্বৰ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। সো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিছে? If all the dimensions of a prismatic bar are doubled, then the maximum stress produced in it under its own weight will. So prismatic bar দিয়া আছে। prismatic bar মানে যেটো বাৰৰ ক্ৰছ সেকশন কি হয় along the length same হয়। So cross section along the length কি হয় same হয়। prismatic বাৰৰ ডাইমেনশন কি দি আছে? যদি গোটেইটা ডাইমেনশন যদি ডাবল কৰা হয় তাহলে maximum stress কিমান produce হ'ব due to its self weight. So suppose this is our prismatic bar. Okay, this is our prismatic bar having length L, width B and depth D. Okay, so maximum stress কি হ'ব? sigma m is equal due to self weight, so weight upon cross section area, right? So cross section area B into D. Okay, so if I convert W into, so W can be converted into specific weight into volume, right? Okay, so specific weight W gamma into volume কি হ'ব? BD into L. Okay, divided by B into D. এতিয়া কোৱেশ্যনত কি দিয়া আছে? আমাৰ ডাইমেনশন কি কৰিছে? ডাবল কৰিছে। তে ডাইমেনশন ডাবল কৰিলে কি হ'ব? 2 times 2 times 2 times B 2 times or D 2 times, right? So 8 into gamma into B D L, right, upon 4 BD. So BD cancel গ'ল, থাকিল কিমান? So 2 gamma into L, right? So 2 gamma into L. So initially কিমান আছিল আমাৰ? initially কিমান আছিল? gamma into L আছিল, right? So এইটো যদি কনভাৰ্ট কৰোঁ কিমান আহিব? gamma into L. So gamma into L কিমান টাইমছ হ'ল? 2 টাইমছ হ'ল। So prismatic বাৰৰ ডাইমেনশন যদি ডাবল কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ষ্ট্ৰেছও কিমান হ'ব? 2 টাইমছ ইনক্ৰিজ কৰিব, right? So the C is the correct answer. Now coming to the next question. The elongation of a conical bar under its own weight is equal to, so conical bar elongation কিমান হয়? So suppose this is our conical bar. So this is our conical bar, right? So conical bar elongation কিমান আছিল? WL upon 6EI, not 6EA. Okay, আৰু prismatic bar কিমান আছিল? WL upon twice EA. Okay, so here W is the self weight, okay, or L to her length. এতিয়া কুৱেশ্যনত কি হৈ দিছে যে elongation of a conical bar under its own weight is equal to that of prismatic bar of length same length. Wrong. So 1/2 that of the prismatic bar of same length, 1/3 of the prismatic bar of the same length, 1/4. So কি হ'ব? 1/3 হ'ব, right? So conical bar elongation prismatic bar elongation কিমান হয়? 1/3 হয়। Okay, so option C is the correct answer. Now coming to the next question. If a material has identical properties in all direction, so the material or same property থাকে in all direction, then we call it as isotropic material, right? Isotropic material মানে আর homogeneous মানে কি? homogeneous মানে in a given direction কি হ'ব? same property থাকিব।
আর আইসোট্রপিক মানে এট এ পার্টিকুলার পয়েন্ট এভরি ডিরেকশনত কি হ'ব সেম প্ৰপাৰ্টি থাকিব তাৰ মানে যদি হোমোজেনিয়াছ হয় suppose this is a body so homogeneous hole ki hobo at a particular suppose this is a given direction del suppose this is a z so ez right aru arrow direction suppose ey to ex okay so here it is a point another point so another point a2 point to ki thakibo z direction to ez thakibo আৰু y ডিৰেকশ্যনত ই ৱাই থাকিব আৰু জেড ডিৰেকশ্যনত ই এক্স থাকিব জাষ্ট এক্সাম্পল হিচাপে লৈছোঁ তাৰ মানে কি মানে যদি এই মেটেৰিয়েলটো যদি এই বডিটো যদি হোমোজেনিয়াছ বডি হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এভৰি পইণ্টত কি হ'ব এট এ গিভেন ডিৰেকশ্যন কি হ'ব চেম মেটেৰিয়েলৰ প্ৰপাৰ্টি কি হ'ব চেম হ'ব অ'কে ইলাষ্টিক প্ৰপাৰ্টি চেম হ'ব আৰু যদি আইচট্ৰপিক হ'বলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব at a given point suppose this is a point given point so at this given point every direction must have same elastic property okay তাৰ মানে every direction কি হ'ব লাগিব তিনিটা direction কি হ'ব লাগিব ই হ'ব লাগিব so another point suppose this is another point so every direction so suppose e5 so y direction e5 থাকিব লাগিব z direction e5 থাকিব লাগিব okay এটা যদি every point যদি same elastic property থাকে suppose k so at every point bulk modulus is k so we call it as by every point of elastic modulus e so ki boli kom tak homogeneous and isotropic okay jodi at every point and any direction elastic property are same then we call it as homogeneous and isotropic okay so answer is isotropic. Now coming to the next question, two bars of different materials are of the same size and are subjected to same tensile force. If the bars have unit elongations in the ratio unit length, elongation in the ratio of 4:7 ratio diya ase, then the ratio of moduli of elasticity of the two material. So elongation formula ki asil from Hooke's law we have elongation formula W and delta is equal PL upon E A right so কি দি আছে আমাৰ সেম সাইজ L or value to same হ'ব আৰু same tensile force আৰু cross section area কি দি আছে same আছে right so আমাৰ কি so delta 1 is equal to 1 upon E1 okay so delta 2 is proportional to 1 upon E2 now we need to find the ratio of moduli of elasticity okay aru ki dia ase delta 1 by delta 2 dia ase 4:7 right 4:7 so delta 1 by delta 2 kiman hobo delta 1 is equal to is proportional to 1 by E aru delta 2 is proportional to 1 by E2 so delta 1 by delta 2 ki hobo ulota hobo right E2 upon E1 okay we need to find the ratio of modulus of elasticity so E1 by E2 hobo যদি W delta 1 by delta 2 ইমান হয় 4:7 so E1 by E2 কিমান হ'ব 7/4 so the answer is 7/4 that is our 7:4 okay coming to the next question if a composite bar of steel and copper is heated then the copper bar will be under so composite bar মানে যেতিয়া আমি দুটা বা তাতকৈ বেছি মেটেৰিয়েল দি যেতিয়া সেকশন বনাও that is a composite right so composite বাৰত কি কি আছে steel আছে আৰু copper আছে the steel আৰু copper যদি হিট কৰা হয় যদি বাৰটো যদি হিট কৰা হয় then we know that copper have a more thermal coefficient of expansion right thermal coefficient of expansion right thermal coefficient expansion copper বেছি হ'ব so copper বেছি হোৱাৰ বাবে কি হ'ব copper কি কৰিব expand কৰিব ট্ৰাই কৰিব right copper will try to expand আৰু steel কি কৰিব steel suppress কৰিব right steel restrain কৰিব so restrain কৰাৰ বাবে কি হ'ব copper কি ফৰ্ম হ'ব copper induce হ'ব tensile stress right আৰু steel কি
কি ফর্ম হবো compressive stress, right? So ওপৰত কি হবো tensile stress. Okay, now coming to the next question. Truss shown in the figure is called as, so figure truss আছে এটা এতিয়া আমি ক'ব লাগে যে ট্ৰাছটো কি ধৰণৰ ট্ৰাছ হয় তাৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছিল that is our m is equal twice j minus 3. Okay, here m is the number of member আৰু j হ'ল আমাৰ number of joint. So number of member কিমান আছে 1 2 3 4 5 6 7, that is our 7 is equal 2 into joint 1 2 3 4 5, so that is our 2 into 5 minus 3, so that is our 7. So যদি m is equal twice j minus 3 এই ইকুয়েশনটো যদি স্যাটিসফাই করে then you call it as perfect frame, right? That is our perfect frame. আৰু এটা কথা যদি m is greater than 2j minus 3 হয় তাহলে তাক কি বুলি কম আমি redundant truss বুলি কম, right? আৰু যদি less than হয় তাহলে তাক কি বুলি কম deficient truss, মানে number of member is deficient. Okay, আৰু এই ট্ৰাছটো কি হ'ব statically determinate হ'ব, right? So coming to the next question. আৰু এটা কথা ট্ৰাছে কি কৰে ট্ৰাছে কেনেকুৱা ধৰণৰ লোড ক্যাৰি কৰে that is our axial load. মনত ৰাখিব axial load purely axial load carry koribo, no shear force. So if the elastic modulus of a material is 3 times its modulus of rigidity, then the Poisson's ratio, so elastic modulus is equal twice g1 minus 1 plus mu, right? That is our Poisson ratio. So in the question there is a modulus of elasticity is 3 times of g, so that is our 3g is equal twice g 1 plus mu, right? So g cancel gol thakil kiman, that is our 2 plus twice mu is equal 3. Okay, so jodi mu value la kiman ahibo 3 পৰা 1 minus কৰিলে 1/2, so half. So Poisson ratio kiman hobo half hobo. Okay, now coming to the next question. If a prismatic member with area of cross section A is subjected to a tensile load P, then the maximum shear stress and its inclination with the direction of load respectively are. So question দিয়া আছে prismatic member কি দিয়া আছে cross section দিয়া আছে A আৰু কি tensile load acting কৰি আছে, right? তো আমি ওলাব লাগে কি maximum shear stress আৰু inclination with the direction of load. So suppose this is a prismatic member, so there is a load acting which is tensile in nature. Suppose this is a P, in terms of P ds, right? P ds. Okay, so let us consider a oblique plane here. So suppose this is a oblique plane, so this oblique plane is making angle theta with the vertical. Now we need to find the shear stress. So first of all, what is the normal stress here? So normal stress is P by A cos square theta, right? So this normal stress value will be 0 when theta is equal 0 degree. মনত ৰাখিব আৰু এক্সপ্ৰেছন কি আছিল টাউ shear stressৰ. The shear stressৰ ভ্যালু কিমান হ'ব P by twice A sin twice theta, right? P by twice A sin twice theta. Okay, now when this value will be maximum, যেতিয়া আমাৰ theta is equal to 45 degree হয়. theta যদি 45 degree হয় তাহলে ভ্যালু কিমান হ'ব P by twice A sin twice theta. Sin twice theta ভ্যালু কিমান হ'ব 90 degree, so sin 90 degree, right? So কিমান হ'ব P by twice A, right? So the maximum shear stress value will be P by twice A and theta will be 45 degree. Okay, so the answer is shear stress value kiman hobo P by twice A and angle is 45 degree. Sum of normal stresses is, so normal stresses value kiman asil jodi ami consider koru. Suppose this is the plane, so suppose two perpendicular load is acting. Okay, so in this condition mutually perpendicular load is acting, right? So there is a oblique plane which is making theta angle. Okay, now if I want to write the
expression for normal stress. Suppose sigma x, okay, sigma x er value kiman hobo, not sigma x, normal stress er value, suppose sigma is equal kiman hobo, sigma x er value kiman hobo, that is our sigma x, it is principal stress, right? Sigma 1 minus sigma 2 upon 2 plus আৰু কি আছিল প্লাস sigma 1 minus sigma 2 upon 2 cos 2 theta plus tau sin twice theta, right? আৰু যদি y direction লওঁ, then sigma 1 plus sigma 2 upon 2 plus sigma 1 minus sigma 2 by 2, sorry at minus asile minus tau sin 2 theta, right? মানে আমাৰ first component value magnitude same with sin also same, but the rest two component ki magnitude same but the sign is different. Okay, যদি এই দুটো যদি সাম লও কি পাম আমি কনস্ট্যান্ট পাম, রাইট? সো এই দুটো যদি সাম লও তাহলে কি হবে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এটা পাম, রাইট? সো the sum of normal stresses is constant. The radius of Morse circle for two equal unlike principal stresses of magnitude p. So Morse circular expression to কি আছিল radius, Morse circular radius expression to কি আছিল sigma 1 minus sigma 2 upon 2, right? So here sigma 1 মানে কি sigma x ক মই sigma 1 হিসাবে ডিনোট কৰিছো, okay? So sigma 1 মানে sigma 2 upon 2. So আমাৰ কি দিয়া আছে 2 unlike কি দিয়া আছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্ট্ৰেছ দিয়া আছে the radius of Morse circle for two equal unlike principal stresses of magnitude p. So p magnitude দুটা equal and unlike মানে হল তোমাৰ unlike মানে হল আপোনাৰ opposite direction আছে, এটা যদি পজিটিভ হয় আনটো কি হ'ব নেগেটিভ হ'ব। সো p magnitude, right? এটা p হয় আৰু আনটো কি হ'ব মাইনাস p, so p minus p, okay? So upon 2, so twice p by 2, that is our p, okay? So the radius of more circle radius কিমান হ'ব p হ'ব, okay? So option A is the correct answer. Shear stress on principal plane is, so principal plane of shear stress er value কিমান থাকে 0 থাকে, right? So it is the correct answer. The state of pure shear stress is produced by, so state of pure shear stress আমি কেনেকৈ produce কৰো, that is our, so if I take the principal stress value, so যদি আমি normal stress যদি put কৰো sigma n is equal to sigma x বা sigma 1 plus sigma y upon 2 plus sigma x minus sigma y by 2 sin twice theta plus tau x y sin twice theta, not sin cos twice theta. So whatever it is, so এই ভ্যালুটো কিমান হ'ব 0 হ'ব যেহেতু, ওকে গৈ আছো হে। সো আমি কি আমাক লাগে কি পিওর শেয়ার স্ট্রেস, রাইট? সো পিওর শেয়ার স্ট্রেস আমি কেতিয়া পাম যেতিয়া আমাৰ বডিটো যেতিয়া আমাৰ দুটা আনলাইক ইকুৱেল ম্যাগনিটিউড বাট আনলাইক ফোর্স যেতিয়া অ্যাক্টিং কৰিব at in the perpendicular direction. Suppose this is a perpendicular force, suppose P. So it will have compressive stress, right? Compressive in nature. So আমি কেনেকৈ এড কৰিব লাগিব আনটো ফোর্স টেনসাইল ইন নেচাৰ, right? So টেনসাইল ইন নেচাৰ যেতিয়া আমি ইকুৱেল ম্যাগনিটিউড আনলাইক যেতিয়া কোনো এটা বডিত যেতিয়া ফোর্স অ্যাক্টিং কৰিব তেতিয়া কি পাম আমি পিওর শেয়ার স্ট্রেস পাম, okay? Pure shear pump. In this case we will have sigma n will be 0, okay? So if I put the value here, so this thing will be 0,
this thing will be 0 because there is no shear stress is acting, right? No shear stress is acting, right? So the value of this will be sigma x minus sigma value কিমান হ'ব, that is our p sin twice theta. Okay, so zero shear stress, zero কি বুলি কয়, জিৰ' নৰ্মেল ষ্ট্ৰেছ, যেতিয়া জিৰ' নৰ্মেল ষ্ট্ৰেছ এক্টিং কৰে তেতিয়া আমি শ্বেয়াৰ প্লেনটো কিমান এংগেলত পাওঁ, ডেট ইজ আৱাৰ 45 ডিগ্ৰী. অ'কে, চ' থিটা ইজ ইকুৱেল টু 45 ডিগ্ৰী হিয়াৰ. যেতিয়া আমাৰ থিটা ইজ ইকুৱেল টু 45 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া আমি কি পাম, পিঅ'ৰ শ্বেয়াৰ পাম. অ'কে, যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া 45 ডিগ্ৰী হ'ব থিটা হৰাইজেণ্টেল কি বুলি কয়, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, P is equal sin 90, right? Sin 90. Okay, the value of sin 90 will be sin theta, sorry, cos twice theta asil, right? Bhul hoise mo, cos twice theta asil, that is our cos twice theta aru eta asil ki sin twice theta. Okay, so we have P sin cos twice theta, right? P cos twice theta. So theta value কিমান হ'ব, 45 degree, right? So sin cos twice theta value কিমান হ'ব, that is our cos 90 degree. So we will have 0. Okay, so in this case sigma n value কিমান হ'ব, 0 হ'ব যেতিয়া আমাৰ পিঅ'ৰ শ্বেয়াৰ এক্টিং কৰে, right? So theta will be 45 degree. Okay, নোট ৰাখিব. So the answer is the state of pure shear stress is produced by tension in one direction and equal compression in perpendicular direction. Option A is the correct answer. Okay, আৰু এটা কথা, যদি ইকুৱেল টেনশ্যন এণ্ড কম্প্ৰেশ্যন থাকে, যদি ছেম ডিৰেকশ্যনত থাকে, যদি নেচাৰ ছেম হয়, তেতিয়াহ'লে কি পাম আমি, টাও 0 পাম. অ'কে, টাও 0 পাম, ৰাখিব. কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন. According to Rankine hypothesis, the criteria of failure of a brittle material. So Rankine hypothesis মতে brittle failure কেনেকৈ কৰে, maximum principal stress, right? So maximum principal stress. Okay, so brittle failure criteria হ'ল maximum principal stress. মনত ৰাখিব. Now coming to the next question. Maximum bending moment in beam occurs where. So maximum bending moment কেতিয়া occur কৰে, যেতিয়া আমাৰ shear force কি হয়, so dm by dx কি আছিল, dm by dx is equal our shear force. Now if this we need to find the maximum bending moment, right? So when this value will be maximum, যেতিয়া আমাৰ shear force কি হ'ব, 0 হ'ব, right? So shear force যেতিয়া 0 হ'ব, তেতিয়া আমি কি পাম, ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম পাম, ৰাইট? চ' শ্বেয়াৰ ফ'ৰ্চ যেতিয়া চাইন চেঞ্জ কৰে তেতিয়া আমি কি পাম, বেণ্ডিং মোমেণ্ট ম্যাক্সিমাম পাম, ৰাইট? চ' যদি চিম্পলি সাপোৰ্টেড বিম কনচিডাৰ কৰোঁ, suppose this is simply supported beam having UDL, so the SIB diagram will be like this. So here shear force is changing sign, right? So here we will get maximum bending moment, that is WL square upon 8 magnitude, right? So now coming to the next question, rate of change of bending moment is equal to, so rate of change of bending moment is equal to shear force, right? The diagram showing the variation of axial load along the span is called, so variation of axial load show kora diagram to ki boli ko ami, suppose this is a beam and here an axial load is acting. So axial load মানে কি, যে যিটো লোড আমাৰ চেণ্ট্ৰয়েল এক্সিছৰ প্যাৰেলালি acting করে, that is our axial load. Okay, so this axial load show করা ডায়াগ্রামটো কি বুলি কওঁ আমি, থ্ৰাষ্ট ডায়াগ্রাম বুলি কওঁ. ওকে, বাট আমি শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম কেনেকুৱা লোডৰ বাবে আকৌ, that is our ট্ৰান্সভাৰ্স লোডিং, ৰাইট? সো ট্ৰান্সভাৰ্স লোডিংৰ বাবে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম. বাকি ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রামৰ বাবে কাৰ বাবে আকৌ, that is our মুভিং লোড. মনত ৰাখিব, মুভিং লোডৰ বাবে
যেতিয়া আমাৰ লোডটোৱে কি কৰে লোকেশ্যন চেঞ্জ কৰে ইন দিছ কেছ দ্য লোড ইজ নট চেঞ্জিং ইটছ লোকেশ্যন ৰাইট চ' এই কনষ্টেণ্ট লোকেশ্যন এক্টিং কৰি আছে ৰাইট যেতিয়া আমি মুভিং লোডৰ এনালাইজ কৰিম দেন উইল তেতিয়া আমি কি কৰিম ইনফ্লুৱেঞ্চ লাইন ডায়েগ্ৰাম আঁকিম ৰাইট so now coming to the next question the difference in ordinate of the shear force of the shear curve between any two section is equal to the area under so shear curve or ordinate or difference jodi lo teta hole heitu section ta ki dibo kihor area dibo heitu section so olop কি আছিল যদি shear force যদি আমি derive কৰো with respect to dx তাহলে আমি কি পাম intensity of loading পাম right so যদি আমি df is equal w dx কৰো তাহলে যদি ইন্টিগ্রেশন লও কি পাম f1 minus f2 আৰু এই integral of w dx মানে that is our area of loading diagram right area of loading diagram here f1 minus f2 কি বুঝাইছে তার মানে difference in shear force okay so difference in shear force is equal to the difference or variation of shear force is equal to the area of loading diagram for that section okay given section okay now question কি কইছে the variation of bending moment in the difference in ordinate of the shear curve between any two section is equal to the area under load curve between the section right so the option A is the correct answer now coming to the next question the variation of the bending moment in the proportion of a beam carrying linearly varying load so linearly varying load er babe bending moment er variation কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব so আমাৰ যদি load to যদি point load হয় তেতিয়া হলে shear force কিমান হ'ব shear force হ'ব rectangle আৰু bending moment কি হ'ব linear আৰু যদি UDL হয় then shear force কি হ'ব shear force হ'ব linear আৰু bending moment কি হ'ব parabola যদি UBL হয় UBL মানে যদি আমাৰ লোডটো ইউনিফর্মলি ভেরিং লোড হয় তেতিয়াহ'লে shear force diagram কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব that is our parabolic আৰু bending moment diagram হ'ব 3 degree parabolic that is our cubic okay now so UVL load হবে কি হ'ব bending moment that is our cubic okay now coming to the next question the maximum bending moment due to a moving load on a fixed ended beam occurs so fixed ended beam er babe maximum bending moment কত occur করে suppose this is a fixed ended beam so we'll have bending moment due to what load moving load মানে wheel load okay so suppose this is a moving load to can in this case we will represent by UDL okay so maximum bending moment কত occur কৰিব that is our so if I want to draw the diagram then we will have diagram like this okay so at supported kiman pam WL square by 12 aru spanot kiman pam center spanot WL square by 24 okay so the answer is at support okay maximum bending moment kot pam ami support pam okay now coming to the next question a cantilever beam of AB of length L carries a concentrated load W at its midspan C if the free end B is supported on a rigid probe then there is a point of counterflexure so question ki diya ase there is a probe cantilever beam this is a probe cantilever beam right probe cantilever mane jetia ami cantilever free end jetia ami roller support diu that is called our probe cantilever beam okay so here A and B আৰু সেন্টাৰত কি দিয়া আছে এটা লোড আছিলে W that is our C now we need to find the counterflexure right so here if I want to draw the shear force diagram then the diagram will be something like this okay আৰু bending moment diagram টো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব that is our this okay so somewhat at this point
we will have counterflexure. Okay, so this is our A, this is our B, and this is our C, right? So between A and C we will have counterflexure. Okay, so coming to the next question, a prismatic beam fixed at both ends carries a uniformly distributed load. The ratio of bending moment at the supports to the bending moment at mid span. So just me discuss korilu, that is our WL square by 12 aru mid span kiman asil WL square by 24. So jodi ki koise both ends carries uniformly distributed load, the ratio of bending moment at the supports ratio lole kiman hobo, that is our 2, right? Okay, now coming to the next question, a beam of overall length L with equal overhangs on both sides carries a uniformly distributed load over the entire length to have numerically equal bending moments at center of the beam and its supports. The distance between the supports should be, so question dia ase ki overhanging beam with UDL and overhang or distance kiman same, right? So jodi this is a overhanging beam and overhang length kiman ase A, suppose A, this is A. Okay, so here there is a UDL, there is an UDL acting over the entire span. Now that this distance is, if the entire distance is L, this distance will be L minus twice A, right? So here we need to find the distance between the supports. So we need to find the distance of this support. Okay, distance between these two support. Okay, aru ki dia ase at central point aru support ki dia ase bending moment numerically equal dia ase. Okay, so we need to find the bending moment. So bending moment at support kiman hobo, so left support jodi law kiman hobo W, aru eta kotha so reaction kiman hobo, reaction jodi UDL jodi W intensity thake tahole reaction ki hobo WL by 2, right? So WL by 2. Okay, so at this point bending moment kiman hobo, taking left section W A square by 2, which will be hogging in nature, right? Hogging in nature, W A square by 2 ki dia ase equal dia ase kar logot, equal dia ase central bending moment logot, at center jiman bending moment hobo tar logot equal dia ase, right? So center of bending moment kiman hobo, that is our bending moment due to this load first. So WL by 2. So distance kiman ase, distance ase this is L by 2 by 2, right? So L by 2 minus A. Okay, minus UDL or bending moment kiman ahibo WL square by 8. Okay, so যদি আমি simplify কৰো আৰু এটা কথা কি কৈছে numerically equal কৈছে. Okay, so I ignore sign here. Okay, so ignore কৰিলে sign যেহেতু numerically equal কৈছে. so যদি এর ভ্যালু উলাও তাহলে কিমান পাম, ইফালে a স্কয়ার টো ৰাখি দিও আৰু w যদি ইফালে যায় দেন কি হ'ব, w টো cancel out হ'ব আৰু 2 cancel out হ'ব, right? then we will have L square by 2. Okay, L square by 2 minus LA minus L square by 4, right? So L square A square, so L square by kiman pam, L square by 2, so L square by 4 minus LA. so jodi simplify koro kiman pam, root over 2 minus 1 by 2, right, into L. Okay, so simplify kora bisot kiman pabo আপোনালোকে a এর ভ্যালু কিমান পাবো, আমাক লাগে কি L minus twice a. Okay, so L minus twice এর ভ্যালু কিমান হ'ব, L minus twice a, twice of a, so 2 into this,
So 2 to cancel out, hobo thakibo kiman root over 2 minus 1. Okay, so into L. So air value jodi calculate kora jay tahole kiman pam sorry twice over 2. So twice thakibo, 2 thakibo, right? 2 thakibo. So 2 minus root over 2 minus so 2 minus root over 2L. Okay, so jodi calculate koru kiman pam 0.5858 man pam. Okay, so the answer is .586L. Okay, coming to the next question. A prismatic beam of length L and fixed at both ends carries a uniformly distributed load. The distance of points of contact flexure from either end is, so ki diya ase both ends fixed beam diya ase, fixed beam or ki diya ase UDL ase, so UDL ase aru ki diya ase we need to find the distance of contact flexure from either end. So jodi diagram to draw koru bending moment or kiman hobo keneকুৱা hobo. So this will be the diagram. So we need to find the distance from here to here. Okay, so this distance will be 0.211. Okay, 0.211 L monot rakhibo value to 0.211 L. Aru a distance to kiman hobo center or a distance to kiman hoy L by 2 root 3 monot rakhibo L by 2 root 3 L. Okay, L by 2 root 3. So these things is important monot rakhile. So a portion of a beam between two sections is said to be in pure bending. So pure bending pure bending ot ki hoy shear force or value na shear force or value kiman hoy 0 hoy, right? Pure bending ot shear force na thake baki amar bending moment ki hobo lagibo constant hobo lagibo. Okay, so A is the correct answer. So of the several prismatic beams of equal lengths, the strongest in flexure is the one having maximum. So jodi flexure ot jodi strong hoy tahole কোনটো ফ্যাক্টর ম্যাক্সিমাম হ'ব লাগিব. সো ফ্লেক্সাৰত বা বেন্ডিঙত যেতিয়া ইকুৱেল হয়, বেন্ডিং বা ফ্লেক্সাৰত যদি ম্যাক্সিমাম হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কিহৰ ভ্যালু বেছি হ'ব লাগিব সেকশন অফ মডুলাস রাইট. দ্যাট ইজ আওয়ার z is equal m by I, right? Not m by I. Z is equal I by y, right? So here I is the moment of inertia and y whole neutral axis depth. Okay, so z er value jiman beshi hobo himan ki hobo himan strength beshi thakibo. Okay, stress komi ahibo. Okay, so coming to the next question. Of the two prismatic beams of same material, length and flexural strength, one is circular and other is square in cross section. The ratio of weights of circular and square beam ki diya ase prismatic beam diya ase of same material mane length same diya ase aru ki diya ase strength same diya ase. One is circular and other is square in cross section aru cross section area same diya ase. Ami ulabo lage weight ratio ulabo lage, right? So can you ulam first of all we need to find the যেহেতু আমার ফ্লেক্সারাল স্ট্রেংথ সেম দিয়ে আছে তো আমি কি উলাব লাগিব z মানে কি মডুলাস অফ সেকশন মডুলাস উলাব লাগিব, রাইট? সো স্কোয়ার সেকশন মডুলাস কি হয় স্কোয়ার আর কি আসলে সার্কুল রাইট. সো স্কোয়ার সেকশন মডুলাস কেনে উলাব I by y ফর্মুলা দিয়ে উলাব a cube by 6 আৰু c কিমান উলাম pi by 32 d cube কেনে উলাব so I by y, right? So I কিমান pi by 64 d to the power 4 upon d by 2, right? Neutral axis depth মানে d is circle. So the distance between from the top fiber of this beam to the central axis. So this is our d by 2, right? So if this is d, then it will be d by 2, right?
সো ভ্যালু কিমান আহিব π/32 আপন π/32 ইনটু d কিউব এতিয়া আৰু কি দিয়া আছে এৰিয়া লাগিব আমাক এৰিয়া কি ইকুৱেল হয় সো a স্কয়ার ইজ ইকুৱেল টু π/4 d কিউব রাইট d স্কয়ার ওকে সো হিয়ার যদি ইয়াৰ পৰা যদি ইকুৱেল কৰো যদি সেকশন ফৰ্মুলা যদি ইকুৱেল কৰো কি পাম a cube by 6 is equal π/32 d cube so ইয়াৰ পৰা যদি a এর ভ্যালু ওলাও কিমান আহিব a ভ্যালু a is equal to পাই root over কিমান আহিব 1/3 রাইট root over 1/3 আৰু যদি 6 টো ইফালে লৈ যাও কিমান হ'ব 6/32 6/32 যদি কটাকটি কৰো কিমান পাম 3/16 right so 3/16 pi raised to power 1/3 into d raised to power not d raised only d পাম okay so এতিয়া আমাক লাগে কি weight ratio right weight ratio লাগে এতিয়া আমি জানো যে weight is proportional to cross section area right যদি weight বেশি হয় তাহলে cross section area বেশি হবে right so weight is proportional to cross section area so weight area কি হ'ব 1a1 upon a2 so here w1 মানে কি বুঝাইছো মই স্কয়ার বুঝাইছো right so w1 by w square upon w circle is equal to কিমান হ'ব pi by so area a square upon pi/4 d square right so d square here a square মানে কিমান হয় that is our a value of a is in terms of d is this right so pi/3/16 that is our 3/16 that is our 9/1 so যদি স্কয়ার করি কিমান আহিব 16 কিমান হয় 256 right 256 into pi raised to power 2/3 d square so যদি সিম্পলিফাই কৰা তেতিয়া হলে ভ্যালু কিমান পাবো সো আপোনালোকে ভ্যালু পাবো 1/1.2 1/1.12 okay আর যদি ডিভাইড কৰিলে কিমান পাম so divide কৰিব নালাগে divide the ratio দিয়া আছে so this ratio হয় to point নহয় ratio so 1.118 is the correct answer okay so the area under strain curve represent so area under strain curve suppose this is a steel or diagram akishu so this is a steel my steel or strain diagram so area under this so this is called our toughness okay so area up to this yielding point we call it as strain energy okay modulus of resilience okay so the answer is toughness of material okay coming to the next question a beam of rectangular cross section is 100 mm wide 200 mm deep if the section is subject to a shear force iman the maximum shear stress so maximum shear stress কেনে কইলাম 3/2 of tau average right so tau average কেনে কইলাম v/a here v is the 100 mm right not 100 mm v is 20 kilonewton okay 20 kilonewton upon area কিমান দিয়া আছে 100 into 200 okay so যদি so 2 cancel কল থাকিল কিমান 20/20 থাকিলে 1 থাকিল right shear stress 1 now we need to find the maximum right tau maximum is equal 3/2 of tau average so 3/2 মানে 1.5 of 1 so that is our 1.5 so value is 1.5 newton per mm square coming to the next question a beam of square cross section with side 10 mm 100 mm is placed with one diagonal vertical if the shear force acting on the section is 10 kilonewton the maximum shear stress so question ki hodise diamond section that is our diamond section okay so one diagonal is vertical okay so a diamond section or diamond section boli hobo ami so diamond section or maximum shear stress value kiman thake so eta monot rakhibo lagibo
সো ম্যাক্সিমাম শেয়ার স্ট্রেসের ভ্যালু থাকে 9v/8a স্কোয়ার মনত ৰাখিব আৰু এবাউট নিউট্ৰেল এক্সিছ টাৱাৰ ভ্যালু কিমান থাকে এবাউট নিউট্ৰেল এক্সিছ থাকে v/a স্কোয়ার ওকে v/a স্কোয়ার সো যদি ভ্যালুটো পুট কৰোঁ আমাৰ কি দিছে ম্যাক্সিমাম শেয়ার স্ট্রেস রাইট সো শেয়ার স্ট্রেসের ভ্যালু কিমান শেয়ার ফোর্সের ভ্যালু কিমান দিয়া আছে that is our 10 kilonewton that is our 10 into 10⁻³ okay upon 8a square 8a square a মানে এরিয়া রাইট সো এরিয়া কিমান হ'ব কি দিয়া আছে if the shear force acting on the ইমান if the square section area দিয়া আছে right to 100 into 100 okay now চাৰিটা 0 চাৰিটা 0 cancel গ'ল থাকিল কিমান 9/8 so 9/8 is the correct answer so 9/8 okay so কোনটো হ'ব 1.125 okay na okay so a prismatic bar when subjected to pure bending assumes the shape of so prismatic bar মানে cross section area same cross section area along the length মানে cross section area length লগে লগে কি চেঞ্জ হোৱা নাই ৰাইট so along the length cross section area is same so a prismatic bar when subjected to pure bending যেতিয়া pure bending হয় তেতিয়া আমি কি assume কৰোঁ যেতিয়া pure bending assume কৰোঁ যেতিয়া আমাৰ শেপটো কি assume কৰোঁ বেন্ডিংৰ শেপটো কি assume কৰোঁ that is our m by কি আছিল কাৰ্ভেচাৰটো 1/r is equal কি আছিল m by I is equal sigma by y is equal e/r right so 1/r is equal to m by I okay m by I right so pure bending মানে কি m constant so m constant হলে কি হ'ব আৰু cross section area constant মানে I constant so I constant হলে r এর ভ্যালু কিমান হ'ব constant হ'ব right so r এর ভ্যালুটা কি হ'ব constant হ'ব so তার মানে area of a arc of a circle okay so prismatic bar যেতিয়া আমাৰ pure bending থাকে pure bending ত কি হ'ব আমাৰ যেটো বেন্ডিংৰ যেটো বেন্ডিংৰ নেচাৰটো আমি কি হিচাপে ট্ৰিট কৰিম that is our circular arc okay তাৰ মানে constant এটা radius থাকিব coming to the next question a beam of triangular section a beam of triangular cross section is placed at its base horizontal the maximum shear stress intensity in the section will be so this is a triangular section so triangular section or neutral axis কত থাকে that is our h/3 distance right so h/3 distance so h/3 distance কিন্তু আমি maximum neutral shear stress না পাও আমি কিহত পাও উপৰৰ পৰা h/2 পাও মানে মিডলত পাও okay so at about this point আমি কি পাম maximum tau পাম tau maximum পাম okay আৰু tau maximum কিমান হয় 3/2 of tau average okay tau average 3/2 of tau average আৰু neutral axis কিমান পাম neutral axis 4/3 of tau average নোট ৰাখিব 4/3 of tau average মানে 1.33 আৰু এটোৰ ক্ষেত্ৰত কিমান পাম 1.5 of tau average okay so maximum shear stress কত পাম আমি above the neutral axis okay at a distance h/2 from the top also from the bottom also because at the central point we got maximum shear stress not the neutral axis okay note রাখিব so option C is the correct answer now coming to the next question a beam of uniform strength has at every cross section same so uniform strength থাকিলে কোনটো বস্তু সেম থাকে ক্রস সেকশনৰ that is our bending stress so bending stress যদি same হয় তাহলে কি পাম আমি ইউনিফর্ম স্ট্রেংথ সেকশনৰ পাম right so coming to the next question for no torsion the plane of bending should so torsion যদি নাথাকে তাহলে বেন্ডিং কেনেকুৱা ধৰণৰ বেন্ডিং হ'ব that is our the plane of bending কেনেকৈ পাস কৰিব that is our pass through the shared center of section pass through the neutral axis of the section
pass through the center of gravity of the suction. The torsion যদি থাকিব নালাগে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ পাছ কৰিব লাগিব লোডটো শ্বেয়াৰ চেণ্টাৰৰ মাজেদি অ'কে তো শ্বেয়াৰ চেণ্টাৰ মানে এনেকুৱা এটা এক্সিছ যিটোত কি হয় চ' বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ so two beams of one of circular cross section and other of square cross section have equal areas of cross section if subjected to bending so কি দি আছে দুটা বিম আছে আমাৰ এটা হল সার্কুলার ক্রস সেকশন আৰু এটা হল আমাৰ আৰু এটা কি আছিল স্কয়ার ক্রস সেকশন এটা আমাৰ যদি বেন্ডিং যদি ক্রস সেকশন দুটা যদি বেন্ডিং আহে তাহলে কোনটো ইকোনমিক্যাল হ'ব তো স্কয়ার সেকশনটো মোৰ ইকোনমিক্যাল হ'ব ৰাইট সো কেনেকৈ ইকোনমিক্যাল হ'ব সো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিব লাগিব জেডৰ ভেলু ওলাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট সো জেড অফ চি জেড অফ স্কোৱাৰৰ জেড কিমান হয় এ কিউব বাই 6 ৰাইট আৰু জেড অফ চাৰ্কুলাৰ কিমান আছিল পাই বাই 32 ডি কিউব অ'কে দেন ওলাব লাগিব ৰেচিঅ' অফ শ্বেয়াৰ ষ্ট্ৰেছ ইজ ইকুৱেল টু কি আছিল এম বাই জেড ৰাইট অ'কে চ' শ্বেয়াৰ ষ্ট্ৰেছৰ ভেলু ওলাব দুয়োটা ক্ষেত্ৰত শ্বেয়াৰ ষ্ট্ৰেছ ভেলু যেতিয়া ৰেচিঅ' কৰিব শ্বেয়াৰ ষ্ট্ৰেছ ভেলু যেতিয়া ৰেচিঅ' কৰিব ৰেচিঅ' কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ভেলু পাব কিমান যদি স্কোয়াৰ আপন সাৰ্কুল কৰে তেতিয়াহ'লে ভেলু পাব ৰেচিঅ'ৰ ভেলুটো হ'ব 0.846 এপ্ৰ'চ কেনেকৈ কৰিব যেনেকৈ জাষ্ট ৰিচেণ্টলি এটা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ আগৰ কুৱেশ্যনটো এইটো ৰেচিঅ' অফ ৱেইট অফ চাৰ্কুলাৰ এণ্ড স্কোয়াৰ বিম এই ধৰণে এপ্ৰ'চ কৰিব এই ধৰণে এপ্ৰ'চ কৰিলে আপোনালোকে ৰেচিঅ'টো পাব কিমান ৰেচিঅ' অফ ফ্লেক্সাৰেল ষ্ট্ৰেছ অফ স্কোয়াৰ সেকশন আপন ফ্লেক্সাৰেল ষ্ট্ৰেছ অফ সাৰ্কুলাৰ সেকশন কিমান পাম ডেট ইজ আৱাৰ 0.846 তাৰ মানে তলৰ ভেলুটো কিমান সাৰ্কুলাৰ ভেলুটো বেছি আছে আৰু স্কোয়াৰ ভেলুটো কম আছে তাৰ মানে কি ফ্লেক্সাৰেল ষ্ট্ৰেছ আমাৰ সাৰ্কুলাৰ বিমত বেছিকৈ ইনডিউচ হয় ৰাইট সো ফ্লেক্সাৰেল ষ্ট্ৰেছ যদি বেছিকৈ ইনডিউচ হয় তাৰ মানে ষ্ট্ৰং কোনটো হ'ব তো স্কোয়াৰ বিম কি হ'ব মোৰ ইকোনমিক্যাল হ'ব অ'কে সো কম সেম ষ্ট্ৰেংথৰ বাবে কি কৰিব লাগিব আমি স্কোয়াৰ সেকশন আমি আমাৰ যেটো ক্ৰছ সেকশন এৰিয়া আছে ক্ৰছ সেকশন এৰিয়া বা কম মেটেৰিয়েলতে আমি কি পাম সেম ষ্ট্ৰেংথ পাম ওকে সো যদি আমাৰ সেম ষ্ট্ৰেংথৰ ভেলুৰ বাবে আমি কম সেকশন ইউজ কৰিব পাৰিম ৰাইট সো সেইভাবে স্কোয়াৰ সেকশনটো কি হ'ব আমাৰ মোৰ ইকোনমিক্যাল হ'ব ওকে নাও কামিং টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য পোৰ্শন হুইচ should be removed from the top and bottom of a circular cross section of diameter d in order to obtain maximum section modulus so maximum section modulus পাবৰ বাবে top and bottom আৰু bottom পৰা circular section কিমান portion remove কৰিব লাগিব so মনত ৰাখিব আৰু ভ্যালুটো মনত ৰাখিলে হ'ল that is our 0.01 on d তো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে 0.01 of d যেতিয়া আমি portion আমি যেটা রিমুভ কৰিম from top and bottom of a circular section then we will have maximum section modulus আমাৰ নিউট্ৰেল এক্সিছৰ পৰা দূৰত কম মেটেৰিয়েল থাকে ওকে সো নিউট্ৰেল এক্সিছৰ পৰা দূৰত যেতিয়া কম মেটেৰিয়েল থাকিব যেতিয়া আমাৰ সেকশন মডুলাস বাঢ়িব now coming to the next question a beam of overall length L rests on two symbols supported with equal overhang on both sides the equal load act at the free end if the deflection at the center of the beam is the same at the either end then the length of the overhang so this is a overhanging beam if the deflection at the center of the beam is same as that at either end so দুইটা এন্ডত যেটো ডিফ্লেকশন আহিব এইটো এন্ডত যেটো ডিফ্লেকশন আহিব এইটো এন্ডত যেটো ডিফ্লেকশন আহিব এই দুটা ডিফ্লেকশন সেন্টাৰৰ ডিফ্লেকশন যদি সেম হয় তাহলে সেই কেছত সেইটো কন্ডিশনত আমাৰ লেংথ অফ দা ওভাৰহ্যাং কিমান হ'ব মানে এই ভ্যালুটো ওলাব দিছে এই ভ্যালুটো ওলাব দিছে ওকে so L minus twice a so we need to find this value of a so how will you proceed কি দিয়া আছে আৰু two equal loads act at the free end so আৰু কি দিয়া আছে two equal load is acting at the free end so যদি আমি deflection ওলাও so যদি deflection ওলাও for this section যদি deflection ওলাও তেতিয়াহলে এটা সেকশনৰ ডিফ্লেকশন ওলাও তেতিয়াহলে এটো কি হিচাপে ট্ৰিট কৰিব
কেণ্টিলিভাৰ হিচাপে ট্ৰিট কৰিব ৰাইট চ' কেণ্টিলিভাৰ হিচাপে যেতিয়া ট্ৰিট কৰিব চ' এণ্ডত ডিফ্লেকশ্যন কিমান হ'ব that is our W A square A cube upon thrice EI okay W A cube upon thrice EI which is equal to the কিহৰ লগত ইকুৱেল কৰা বুলি কৈছে চেণ্টাৰৰ লগত ইকুৱেল কৰা বুলি কৈছে চেণ্টাৰত যিমান ডিফ্লেকশ্যন প্ৰডিউচ হ'ব তাৰ লগত ইকুৱেল হোৱা বুলি কৈছে ৰাইট চ' চেণ্টাৰৰ ডিফ্লেকশ্যন কিমান হ'ব that is our W আৰু কি আহিব A আহিব ৰাইট চ' W A L minus twice right L minus twice square 8A okay so ইয়াৰ পৰা যদি A ভ্যালু ওলাও A ভ্যালু ওলালে কিমান আহিব 0.152 পাব okay ক্যালকুলেশন কৰাৰ পিছত তাৰ যদি ভ্যালু আহিব ভ্যালুটো হ'ল 0.152 okay so the option A is the correct answer okay now coming to the next question which support results in only one reaction in the direction normal to the support so কোনটো সাপোর্টে only one reaction দিয়ে in the direction normal to the support suppose this is a fixed beam so fixed beamত কি হয় তিনিটা রিঅ্যাকশন থাকে that is our horizontalত কি থাকে রেস্টেন্ট থাকে ভার্টিক্যালত রেস্টেন্ট থাকে আৰু মোমেন্টত কি থাকে মোমেন্ট রেস্টেন্ট থাকে so তিনিটা রিঅ্যাকশন থাকিব so হিঞ্জত কি থাকে হিঞ্জত only ভার্টিক্যালত কি থাকে রেস্টেন্ট থাকিব রাইট ভার্টিক্যালত রেস্টেন্ট থাকিব আৰু হৰাইজন্টেলত ৰেষ্টন থাকিব দুটা ৰিঅ্যাকশন থাকিব ওকে আৰু এটা আছে ৰোলাৰ সাপোর্ট তো ৰোলাৰ সাপোর্ট অনলি হৰাইজন্টেলত কি থাকে মুভমেন্ট থাকে মোমেন্ট দিয়া থাকে মোমেন্ট এলাও থাকে আৰু হৰাইজন্টেল মুভমেন্ট এলাও থাকে কি না থাকে অনলি রেষ্টন থাকে কোনো ডিরেকশন অনলি ভার্টিক্যাল ডিরেকশন রেষ্টন থাকে সো দ্যাট ইজ আওয়ার so hinge support is the so roller support is the correct answer roller support কি থাকে support or normal direction কি থাকে আমার reaction থাকিব আৰু only one reaction পাম আমি in case of roller support the number of points of contact flexure of in a fixed beam carrying a uniformly distributed load so carrying uniformly distributed load for fixed beam কিমানটা contact flexure থাকে that is our দুটা that is B is the correct answer A cantilever beam carries a uniformly distributed load from fixed end to the center of the beam in the first case and a uniformly distributed load of same intensity from the center of the beam to the free end in the second case. The ratio of deflection in the two cases. So কি দিয়া আছে first case কি দিয়া আছে uniformly distributed load for cantilever uniformly distributed load up to the central end. Central লৈকে কি দিয়া আছে uniformly distributed load from the fixed end পৰা okay but the remaining end is free right so now আৰু কি দিয়া আছে second case কি দিয়া আছে cantilever beam দিছে but uniform distributed load starting from free end to the center of the beam to the free end so center of beam to the free end so now we need to find the deflection ratio so in this case deflection किमान है that is our 7 L cube 384 EI okay আৰু কি আহিব লোড আছে লোড ইনটেনসিটি W so W 7 W L cube upon 384 EI আৰু এটা আছিল কিমান নট কিউব নহয় যেহেতু আমাৰ ডিফ্লেকশনত কিমান আহিব W আহিব 4 আহিব আৰু যেহেতু ইউডিউল আছে so আৰু in this case we will have 42 W L4 L to the power 4 upon 384 EI okay not 40 to 41 so যদি রেশিও ওলাও কিমান আহিব 7/41 okay coming to the next question if the length of a simply supported beam carrying a concentrated load at the center is double the deflection at the center will become so central deflection in case of simply supported beam having concentrated load at center কিমান হয় WL cube by 48 EI right so যদি L or value যদি ডাবল কৰি দিও তেতিয়া হলে ভ্যালু কিমান হ'ব 8 হ'ব so 8 times increase কৰিব
Coming to the next question, a simply supported beam with a rectangular cross section is subjected to a central concentrated load if the width and depth of the beam is double. যদি উইথ আৰু ডেপথ যদি ডাবল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডিফ্লেকশ্যন অফ দ্য চেণ্টাৰ কিমান হ'ব? চ' WL3/48 EI. চ' বি আৰু ডি যদি ডাবল কৰা হয় কি বাঢ়িব? আই বাঢ়িব, ৰাইট? এলটো চেম থাকিব, অকল আই বাঢ়িব। তা আই যিটো ইনভাৰ্চলি হয়, ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল, ৰাইট? চ' ডিফ্লেকশ্যন ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু আই। চ' আই মানে কি? BD3/12 ফৰ ইন কেছ অফ ৰেক্টেংগুল, ৰাইট? চ' বি ডাবল কৰিছে, ডেট ইজ আৱাৰ টুৱাইচ বি, আৰু ডি ডাবল কৰিছে, ডেট ইজ আৱাৰ 8D. Okay, so twice d into 8, that is our 16. So 16 time কি হ'ব? ডিক্ৰিজ কৰিব, ৰাইট? স্থলত আছে যিহেতু, so 16 টাইমছ কি কৰিব? ডিক্ৰিজ কৰিব। so 1/16 মানে 1/16 যদি কৰোঁ কিমান হ'ব? 6.25. অ'কে, পাৰ্চেণ্টেজত ল'লে 6.25. so 6.25% কি হ'ব? ৰিডিউচ কৰিব। অ'কে, so now coming to the next question, buckling load for a given coulomb depends upon, so buckling load মানে buckling load pi square EI upon L square, right? So here buckling load is clearly dependent on I. So I মানে কি? I মানে কি? least lateral dimension. so least lateral dimension depend কৰিব। least lateral dimension কি থাকে? ডি থাকিব, ৰাইট? চ' লিষ্ট লেটাৰেল ডাইমেনশ্যন ডি থাকিব, ডিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে, ৰাইট? আই ডিপেণ্ড কৰি আছে, তাৰমানে আই ডিপেণ্ড কৰি আছে আৰু কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে? ইফেক্টিভ লেংথ। চ' ইফেক্টিভ লেংথ, চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, both length and least lateral dimension. When both ends of a coulomb are fixed, the crippling load is P. চ' যেতিয়া আমাৰ both end fix কৰে, the crippling load কিমান? আমি জানো both end যেতিয়া fix কৰে এলৰ ভেলু কিমান হয়? L/2. অ'কে, if one end of the coulomb is made free, so one end যদি ফ্ৰী কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি লেংথ কিমান হ'ব? টুৱাইচ এল। চ' ইন দিছ কেছ উই হেভ পি দিয়া আছে। অ'কে, চ' দ্য ভেলু অফ ক্ৰিপলিং লোড উইল বি চেঞ্জ টু, চ' ইন দিছ কেছ উইল হেভ pi square EI upon L square, right? চ' L square by 4 ৰেচিঅ' যদি অলপ কিমান হ'ব? pi square, so twice L square, so 4L square upon pi square EI. so this is cancelled. now we have কিমান থাকিব? L square cancel হ'ল, থাকিল কিমান? 16, right? so 16 টাইম কি কৰিব? so P/16 is the correct answer. okay, now coming to the next question, Euler's formula for a mild steel long coulomb hinge at both ends is not valid for slenderness ratio. so slenderness ratio মানে slender ratio is denoted by lambda, right? so ভেলু কিমান আছিল? I upon A, right? I/A, L effective by R. okay, so R মানে least lateral dimension, okay, আর এটা হলো আমার slenderness, এটা হল radius of gyration. okay, so slenderness ratio ভেলু মিনিমাম কিমান হ'ব লাগিব? 80. so কিমানৰ বাবে ভেলিড নকৰে? ডেট ইজ আৱাৰ লেছ দেন 80. লেছ দেন 80 হ'লে কি হৈ যাব? শ্বৰ্ট কলম হৈ যাব। শ্বৰ্ট কলম হ'লে ক্ৰাছিং ফ্লেয়াৰ দিব, ৰাইট? চ' যিহেতু আমি ক্ৰিপলিং লোডৰ ডিল কৰি আছোঁ, চ' কিমান হ'ব? ভেলিড ফৰ নট ভেলিড ফৰ স্লেণ্ডাৰনেছ ৰেচিঅ' লেছ দেন 80. অ'কে, চ' বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. চ' এই লং কলম হেজ মেক্সিমাম ক্ৰিপলিং লোড। মেক্সিমাম ক্ৰিপলিং লোড কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া আমাৰ লেংথটো কি হ'ব? সৰু হ'ব, ৰাইট? চ' কেতিয়া লেংথটো কেতিয়া মিনিমাম পাম আমি? যেতিয়া আমাৰ বোথ এণ্ড আৰ ফিক্স থাকে। অ'কে, যেতিয়া বোথ এণ্ডছ আৰ ফিক্স থাকিব তেতিয়া মেক্সিমাম ক্ৰিপলিং লোড পাম। অ'কে, চ' pi square EI upon L square. চ' L square ভেলু যিমান বেছি হ'ব, যিমান কম হ'ব, L square ভেলু যিমান কম হ'ব, পিৰ ভেলু কিমান হ'ব? সিমান বেছি হ'ব। চ' এলৰ ভেলু কেতিয়া কম পাম আমি? যেতিয়া আমাৰ ফিক্স হয়। ফিক্স হ'লে কিমান হয়? 0.5 হয়, ৰাইট? অ'কে, coming to the next question, slenderness ratio of a 5-meter length coulomb hinge at both ends and having a circular cross section with diameter 160 mm is, so slenderness ratio কিমান দিয়া আছে? slenderness ratio আমি ওলাব লাগিব, ৰাইট? কি দিয়া আছে? 5-meter long coulomb দিয়া আছে, hinge at both ends, so having a cross, first of all we need to find the value of R. so R of value কিমান? L effective by
So r এর ভ্যালু কিমান হ'ব I by a d by 4 okay d by 4 so simplify কৰিলে আমি পাম r এর ভ্যালু d by 4 so d এর ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 160 mm so 160 mm upon 4 that is our 40 mm okay so r এর ভ্যালু is the 40 mm I want to find the lambda value okay so lambda কিমান হ'ব L effective by so L effective এর ভ্যালু কিমান যেহেতু 1 and hinge both and hinge দিয়ে আছে so 5 mm 5 মিটাৰ থাকিব so 5 মিটাৰ যদি mm লৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 3টা 0 পাম ৰাইট 3টা 0 পাম 3টা 0 আপন আৰু কি আছিলে L effective by r এর ভ্যালু কিমান 40 so 0 0 ক্যান্সেল গল থাকিল কিমান 500 by 4 so 500 by 4 কিমান হ'ব 125 so D is the correct answer. Now coming to the next question. A cantilever beam of span L is subjected to a moment P at free end. So cantilever beam দিয়ে আছে cantilever beam moment কিমান moment acting কৰি আছে moment P is acting okay so free end acting কৰি আছে the bending moment induced at the support will be P হ'ব so shear force কি হ'ব 0 হ'ব what will be the shear force for a section where bending moment is constant so আমি জানো dm by dx is equal shear force right so যদি আমার bending moment যদি constant হয় bending moment in this value যদি constant হয় তার মানে কি যদি derivative of constant value কি হয় 0 হয় মানে shear force will be 0 in case of I section the wave resist mainly so I কি হয় I কি হয় this is our so this is our so here neutral axis কি হয় maximum shear stress পাও আমি right আর bending stress কি কত maximum পাও bending stress পাও আমি ওয়েবত maximum bending stress থাকে right আর আৰু ওয়েব নহয় ওয়েবত কি maximum shear stress is resisted by wave আৰু ফ্লেঞ্জে কি কৰে bending stress resist কৰে okay so in case of I section the wave resist mainly wave কি কৰে shear stress that is our shear force okay so 50 question already discuss কৰিলো so আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তাহলে লাইক কৰিব বাকি যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰিব যদি কিবা মিস্টেক হৈছে তাহলে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব আৰু কিবা যদি বুজি পোৱা নাই কিবা যদি মই ভুল কৰিছো বা হয়তো মিস্টেক হ'ব পাৰে তাহলে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব okay so thank you